السلام عليكم. هحل الهوم ورك بتاع الترم. احنا في page 91. أول question is number 4. A sunshade is shown in the diagram. The sunshade weighs 180 newtons, أدي 180, acting downwards. The arm holding the sunshade extends 2.5 meters from the pivot. Calculate the moment of the sunshade about the pivot. طيب المفروض إن احنا حافظين moment equals force times perpendicular distance from pivot equals the force is 180 newtons times the distance which is 2.5 meters هيطلع 450 A Newton meters. طيب B. How can the moment produced by the sunshade be reduced? Tick one box. ازاي نفس الsunshade دي المومنت بتاعها هيبقى reduced by decreasing the height of the support. هل السبورت ده لو صغرنا الهايت بتاعه هيبقى المومنت هيقل؟ لا. by decreasing the length of the arm holding the sunshade. length of the arm اهو لو قصرناه المومنت هيقل. هيقل ليه؟ لأن دي هتقل فال F times دي هتقل. okay. by increasing the weight of the base. لا مش هتفرق في المومنت. by increasing the weight of the sunshade برضو لا، بالعكس ده هيزود المومنت. increasing the weight will increase the moment. okay, number 5. The diagram shows a tire hanging from the branch of a tree. ادي التاير. The mass of the tire is 15 kilograms. Calculate its weight. خلاص دي سهلة. weight equals mass times G equals 15 times 9.8 هتطلع 147 newtons. The weight of the tire exerts a moment on the branch about point P where the branch joins the tree هنا. Okay. Explain what is meant by the term moment. طيب what is moment? Moment is the turning effect of the force. Okay. A child sits on the tire. حد هيقعد هنا. Okay. The weight of the child and tire together is 425 newtons. Calculate the moment of this force about point P. Use the information given in the diagram. طيب خلاص يبقى الولد لما قعد على التاير أكيد طبعا الفورس هتزيد. هو مديني الفورس فالنيو moment is 425 times the same distance which is 2.5 meters. Okay, which is equal to 1062.5 Newton meters. Okay, because the force is in newtons and the distance is in meters. A heavier child wants to sit on the tire. Describe how the tire position should be adjusted so that the moment is the same. طيب أنا عندي a heavier child يعني a greater force بس أنا عايزة المومنت يفضل هو هو. طيب إزاي المومنت يبقى هو هو والفورس أكبر؟ يبقى إيه؟ decrease the distance. صح كده؟ محتاجة decrease the distance. طيب عشان decrease the distance معناه إن أنا محتاجة إن أنا أقرب التاير من tree trunk. أوكي؟ فهيبقى move the tire closer to the trunk أو the tree trunk. The tire closer to the tree trunk. Okay. طيب. Number 7. A man uses a metal bar to remove an iron nail from a piece of wood, as shown in the diagram. Okay. The man applies a force of 150 newtons at a distance of 0.5 meters from the pivot. Calculate the moment. خلاص سهلة أوي بقى. 150 times 0.5 ماشي تبقى 75 نيوتن meters session units. The force applied by the man producing a turning effect about the pivot. Describe another example of using a turning effect of a force. هو مش عايز منك انك تديله example صح وخلاص. اوكي ممكن اقول examples كتيرة قوي. using a wrench ماشي. uh, lifting a wheelbarrow. cutting with a scissors. opening a door. أي example. مثلا balancing on a seesaw.
أي example من الحاجات دي هتنفع. خلاص. طيب the man tries to use the metal bar to remove another nail from the piece of wood. He applies the same force of 150 newtons at a distance of 0.5 meters from the pivot. The turning effect produced is not enough to remove the nail from the piece of wood. Describe how the man can increase the turning effect without increasing the force. أنا عايز أزود the turning effect without increasing the force. يبقى هنعمل إيه؟ الفورس المفروض تبعد عن البيفت، مش كده؟ طيب يبقى أنا أقول إيه؟ apply the force further away from the pivot. apply the force further away from the pivot. Okay. طيب number 8. A meter rule balances when the 50 centimeter mark is directly above the pivot. عندي meter rule، ولما ال 50 centimeter mark تبقى directly above the pivot it balances. State where in the rule its center of mass is located. طيب احنا عارفين ان هو objects balance when it is held at its center of mass، فاحنا عارفين يبقى معنى كده ان center of mass is at the 50 centimeter mark، فهنقول at the 50 centimeter mark. Okay. Number 9. A student sets up the apparatus shown in the diagram to find the center of mass of the card. The student makes sure that the card, the string, and the bob are all at rest. بتاع دي اسمها bob. أي حاجة تقيلة كده hanging بيسموها bob. ايه تاني برضو بنسمي ده كله على بعضه عشان بس كل ال different expressions دي تبقوا عارفينها. ده كله على بعضه برضو بنسميه plumb line. plumb line يعني any thread or rope with a big weight عشان يخليه stretch to vertical. اوكي، ده معنى plumb line. هو هنا مش pendulum يا جماعة، هو ممكن نستعمله as a pendulum بس هو هنا مش pendulum. It is not used as a pendulum. pendulum برضو هو نفس it's the same thing. any string with a weight ممكن يتقال عليه pendulum بس هنا هو مش pendulum. طيب what should the student do next؟ احنا عملنا ايه؟ احنا حطينا we hung the shape and then we hung the plumb line with the bob. ماشي، أو the string with the bob. What should he do next بقى؟ mark a horizontal line on the card level with the middle of the string. mark a horizontal line كده؟ لا طبعا. mark the line of the string on the card. yes. pull the bob on the string to one side and release it. أكيد لا. replace the bob with a heavier bob. لا برضه. okay. Right, number 10. A lamp is attached to a wall as shown in the diagram. Calculate the moment of the lamp about the pivot. خلاص بقى، مش محتاجين، هي هتطلع 2250 نيوتن سنتيمتر. نخلي بالنا مش نيوتن متر عشان ال distance هنا is given in centimeters. إلا لو أنا يعني ال 90 سنتيمتر دي هخليها 0.9 meters، ساعتها هتبقى إيه؟ هيبقى ال answer in نيوتن متر. أوكي. طيب number 12. State the two conditions necessary for a system of forces acting on a body to be in equilibrium. قلناها كتير قبل كده. No resultant force, no resultant moment. Number 14. Yes, 14. The figure shows a loaded wheelbarrow held in equilibrium by a gardener. The wheel of the wheelbarrow is in contact with the ground at point C. In the figure, there are 3 vertical forces acting on the wheelbarrow. And I have 3 vertical forces. P is the upward force applied by the gardener. أهي. U is the upward force of the ground on the wheel at point C. W is the weight of the wheelbarrow and its contents. Explain why force P is less than the force W by considering the forces P, Q, and W. ليه P is less than W? Okay. طيب very simple. بما ان ده balanced او in equilibrium يبقى no resultant force. فطبيعي ما دام no resultant force يبقى ايه؟ ان P plus Q equals W. طب لا دام P plus Q equals W
يعني P equals W minus Q، يبقى أكيد P is less than Q، مش كده؟ طيب so P must be smaller than W. أنا آسفة، P must be smaller than W. P plus Q equals W, P equals W minus Q، يبقى P must be smaller than W. Okay. Number 70. A truck is lifting a heavy load. On page 102. The truck has a pivot near the front wheel. The diagram represents the pivot and the vertical forces acting on the truck. The truck is in equilibrium. Calculate the load. أي مسألة equilibrium يا جماعة وأنا في حاجة missing مش عارفها محتاجة أحسبها، دايما لازم أحط الرول total clockwise moment أو clockwise moment equals anti clockwise moment. clockwise moment. أوكي. طيب ال clockwise moment بقى إيه؟ دي اللود هو اللي بيعمل clockwise moment، يبقى الforce times distance load times 1 equals الانتي clockwise moment اللي هو ايه الفورس اللي هو 30,000 newtons times 1.5. من هنا هتطلع ايه L equals، يبقى L equals 30,000 times 1.5 على طول عشان دي 1. اوكي هتطلع 45,000 newtons. طيب number 20. A cone is placed on a table in two positions as shown in the diagram. Explain why the flat top cone is less stable when it is inverted. طيب why is it less stable when it is inverted؟ طيب عندنا أول حاجة very obvious because the base is smaller when it is inverted, because the base is narrower when it is inverted. دي أول حاجة. طيب ايه التانية؟ احنا قلنا الحاجة بتبقى unstable لما بيحصل ايه base is narrow أو ال center of gravity high. طب ال center of gravity فين هنا؟ center of gravity أكيد هيبقى ناحية ال bigger mass أو ال bigger mass، فطبيعي هنا هيبقى low وهنا هيبقى high. خلاص يبقى and the center of gravity is high. اوكي. طيب هو حاطط 3 نمر، انا بس عايزة اقول ايه حاجة زيادة. المفروض ان هو كده سليم، بس انا هقول حاجة زيادة كمان ايه so it will easily topple so it will easily topple if slightly moved. okay. طيب number 21. The diagram shows a flat top cone and a sphere resting on a table. Flat top cone و sphere. On the diagram, mark a cross on each object to show the position of the center of mass of each object. طيب center of mass بتاع السفير لأن هي regular shape هيبقى in the center. أول على قد ما أقدر أجيبها في السنتر، وهنا لازم أبين إن هو إيه قريب من تحت. طبعا مرسموش تحت خالص كده غلط، لازم أحطه قريب من تحت. okay.